The vast Okhotsk subprefecture is blessed with abundant nature. It is located in the northeastern part of Hokkaido and has clear blue sky and the Sea of Okhotsk, both of whose colors are described as Okhotsk blue. It also has pure white drift ice that covers the seashores completely from late January to March. Moreover, it has Shoritoku, which is registered as a UNESCO World Natural Heritage Site. It is said that its splendorous nature is one of the charms of this subprefecture. From the time people first settled in the Okhotsk subprefecture, they undertook fishery, forestry, and agricultural activities with much trial and error, while trying to optimize the characteristic regional resources that differed from area to area. They faced uncountable challenges of nature that were beyond their control. However, they strived together to develop this region. The subprefecture has the Sea of Okhotsk, with abundant fishery resources. Lake Saruma, which is the third largest lake in Japan, Lake Notoro, and Lake Abashiri, all of which provide high-quality fishery products. Marine products such as scallop, whose production volume is the largest in the country, salmon, atka mackerel and crab, as well as lake products such as freshwater clam, Japanese smelt, and ice fish are shipped all over the country from this subprefecture. The Okhotsk area has been settled by different peoples since ancient times. Commercial fishing was established around 1600s by people who immigrated from Honshu Island and engaged in herring and salmon fishing. From 1945 onwards, fishermen from other areas moved to this region during the post-war chaos. This suddenly increased the fishing population of the region. Roads and railroads were constructed, and distribution networks were improved. While the fishing industry environment advanced, the size of the catch gradually decreased due to the overfishing in the 1950s, and the industry subsequently declined. The fishermen of Okhotsk wanted to continue fishing in a sustainable manner. Therefore, while struggling to maintain their livelihood, they made a complete turn from catching to growing fish. Currently, around Lake Saruma, scallop farming supports the livelihood of the local population. Its production volume is the largest in the country. This success was founded on the hardship and struggle of those fishermen who changed their direction from catching to growing. Around 1914, people started settling around Lake Saruma. In 1929, they dredged the mouth of Lake Saruma in order to make it more convenient to go out to the outer sea. This dramatically changed the fishing industry at the lake. Cultured oysters were the main product of the lake at that time. However, their production decreased and fishermen's lives became indescribably hard. In 1933, Dr. Kinoshita from a Fisher's Experiment Station discovered an immature scallop adhered to a growing frame of oysters. For the first time in Japan, a growing experiment of scallops was conducted. After that, scallop fishing was continued for some time. However, around 1955, fishery resources including scallop were becoming depleted, and fishermen were facing financial difficulties just like before. In 1961, young fishermen from a fisheries cooperative united so that they could continue making a living from scallop farming. They developed technologies for scallop aquaculture suitable for the harsh environment of Lake Saruma. The Coral Fisheries Cooperative, which has supported scallop farming on Lake Saruma, Mr. Takakua looks back on this. 私どもはホタテを、管理するための組織として、明治45年に、ところ漁業同盟の前身ができましたけども、まあ従来ホタテとの、戦いと言っていいか
いかに、持続的な資源づくりをするかということで、サルマ湖でおよびオホーツクで違いは発見したんですけども、それをいかに育てるかという技術がなかった。サルマ湖は冬になりますと、結氷します。その結氷した中でもどう育てるかということを、当時、こういう考え方はありませんので、考えられない漁業をやるということで相当批判を受けましたけども、勇気ある、若手漁師がサルマ湖の、氷の下で、育てることに、成功いたしまして、生まれてから1センチぐらいの違いを2センチにして、外海に放流してみたと。それが、昭和45年ぐらいです。Research and experiments in aquaculture techniques were vigorously continued, and the first Soromo method, which is the basic aquaculture technique from collection of immature scallops to culturing and marketing, was established. 昭和45年に稚貝をまいて3年後に、水揚げされた時には、みんなで万歳して喜んだと。でも気を抜くとすぐ元に戻ってしまう。常に、種作り製品作りをやっておかなきゃダメだと。先人たちの教えを、忠実に守って、これは未来に続けていかなきゃならない漁業だと思います。The fisheries cooperatives adopted a joint management system in order to avoid competition among fishermen. They decided to share both the labor and profit from scallop farming amongst members. This realized an increase in the production and stabilization of their income. They were determined to make the scallop business a success. Therefore, they ceased all other fishing activities and devoted themselves to full-time scallop aquaculture. やはり、漁師というのは自然のものを取るということで、そういうことまでする必要ないと。でもやはり当時の指導者は資源は作らなきゃダメだと。作って育ててして取るんだと。それは、仲間全員の共同ですよと。やはり、飼料作りは共同でやりましょうと。それから漁獲も加工もみんな共同でと。資源はみんなで作りみんなで分けるということが、大前提にあって、当時一人の酪農者もなく、食いに困ってたどり着いたのがこのホタテ養殖かなと思ってます。当時の方々は、やはり、すごい指導力なんでしょうね。でやはり、行政も、それから地域の人たちもやはり、漁業で食べてる町ですので、それもホタテだということでやはり、相当な厳しい取り決めをいたして、資源作りにしてと。The Lake Soroma Aquaculture Cooperative Association was established with aims to manage the fishing environment and fishery resources and to utilize them in a sustainable manner. They also established the Lake Soroma Aquaculture Research Center within this association. It has operated tirelessly in protecting the fishing environment and fishery resources. 漁業生産活動を通じて、社会的地位の向上と、それから今の時代ですからいかに地域に貢献していくかと、漁業は決して漁民だけのものじゃないと、地域のものだと、ホタテを一つ取り上げても、地域の皆さん方の応援なくして、成り立たないです。やはり、北見市、常呂町、北海道と、そして日本と、やはり食べていただくのは、世界中の方だと、それらにやはり安定的に、協議していかなきゃならないのかなと、先人たちから受け継いだこのホタテという、
海の宝を、またそれに従事する、人という丘の宝を、みんなで、未来につなげていかなきゃならないのかなと。自然相手の商売ですので、いつ、どんなことがあるかも分かりませんけども、漁業組合を作った目的に、沿ってみんなで共同して、より良い生活をしていきたいなと思っております。By trial and error, people in the fishing industry have been striving together to overcome the hardships of harsh nature, overfishing and fishing bans. Their efforts support the development of the local fishing industry even now. The Okhotsk subprefecture has abundant forests of 770,000 hectares. 70% of the subprefecture is covered with forests. There are natural forests, which are a combination of deciduous broadleaf trees such as Mongolian oak and Japanese elm, and conifers such as Yezo spruce and Sakhalin fir, as well as plantations which are artificially planted. The forestry or timber industry of the subprefecture represents that of Hokkaido, based on these abundant forest resources. オホーツク地方に開拓の人々が入植した1900年頃は、世界自然遺産である知床のような人の手があまり入っていない原生的な森林が一帯に広がっていました。開拓民は昼間を暗いうっそうとした森の木々を伐採して開墾し、徐々に農地を広げました。1940年代、第二次世界大戦中の物資不足、戦後も荒廃した国土復興のため、燃料をはじめとして大量の木材が必要となりました。このため、大きな太い木がある豊かな天然林は伐採が進み、台風による大規模な風騰災害などもあって、質的に低下した森林になっていきました。were going deteriorated. Mr. Kobayashi, the director of Shinseiki Forest Owners Cooperative, who was engaged in the forestry industry of Okhotsk for many years, says, 戦後入植者がですね、奥戸にも相当こう入ってきて、本州のから入ってきたんですが、それが山の天然林を一生懸命こう切って、そして開拓をしたと。で、やっぱり里山っていうのはどうしても住宅の近くにあるもんですから、そういう意味から言うと山が非常にこう荒廃したと。In order to rehabilitate the deteriorated forest, they changed their direction from harvesting forestry to growing forestry. They planted Japanese larch and Sakhalin fir to supplement the lost forest resources in the form of plantations. で、荒廃した時にですね、どうや国が荒廃した山をどうするかということで、一番成長の早い木でカラマツが一番いいんじゃないかということで、そのカラマツを昭和30年頃からですね、一生懸命苗木を作って、33年4年からずっとこう400床ずつこう植えたという結果がございます。北海道、特に網走はそのカラマツの今も産地になってますけども、どこの町村でもですね、そういうそのカラマツをずっとこう植えていって、ここで大きなところでは桶戸と、それから北見と、湧別の方にもですね、大きなカラマツ工場があって、そしてそこで自分のところの山を切って、手入れをちゃんとした山についてはですね、非常にこう量が出てきたりして、いいものも出てきますね。1964年に木材の輸入が自由化され、価格の安価な外材が大量に流入します。さらに北海道では炭鉱の閉山が相次ぎ、炭鉱の区域として利用が期待されていた門松の使い道がなくなりました。外材との競争力をつけるため、林業の丸太を生産する現場では高性能林業機械を導入し、生産コスト低減を図っています。ねじれやすく狂いが出やすいカラマツは
木材の中でも強度があるという特性を生かし、木材の乾燥技術や集成材や合板などエンジニアードウッド製造技術により新たな利用の道を開きました。このように森林は社会情勢の変化によりさまざまな影響を受けながらも、地域では林業・木材産業の維持発展のため、その都度さまざまな課題を克服してきたのです。素材生産の方もですね、馬からブルカーなんて今度今大型機械の構成の機械が入って非常にたくさん切れるようになったということがございますね。出してきた丸太を地元へ下ろしてそれから製材にするということで、今度は製材工場を作らなきゃならないということがありますね。うちの森林組合も平成元年からですね、今度大型機械を入れて、できれば人を少なくして同じ生産量でやるんですけども、大型機械を入れて、そして製材を作ったり、あるいは主製材の現場を作ったりしていくんですよね。企業の挑戦は今も続けられています。1950年に創業、津別町の株式会社山上木工は自社の家具ブランド展開、地元の廃校活用など地域活性化に取り組む企業の一つです。私の父がですね、社長になった時はですね、戦後、住宅がほぼ飽和状態になりつつある時期だったんですね。それの時代を迎えて、NC 工作機械というですね、その工作機械を使って複雑な加工をする仕事をですねにチャレンジしたんです。当時、下請けの仕事が非常に多くて、で、やはりなかなかチャレンジしても自分たちの力だけじゃ最終製品まで作ることができなかったんですけども、今となれば自分たちで物を最後まで作れる、そういう設備力になってきたっていうところもあるので、地場にある資源を使ってですね物を作るということに対しては、林業からそして木を使った最終製品作る建築もそうですし、我々みたいな家具作りもそうですし、そういった業種というのがしっかりとやっていくことっていうのがですね、北海道にとっても非常に重要になると思うし、日本においても重要になる業種だと僕らは感じてます。しかもそこがオホーツクという何もない場所と言われておりましたけども、こういう田舎でもできるんだということをもう積極的に発信していきたいなというふうに思っていますし、でかつ別会社を立ち上げて自社の製品はもちろんのこと、道東エリアでいいものを作ってる方々のものも一緒に全国世界に発信していくということをどんどんやっていけたらなと思ってるんですよね。世界中にこの道東を発信していくということができればいいなというふうに感じています。現在もオホーツクの林業が人々の暮らしを支えている背景には、この地で森林と共に生きてきた人々の挑戦がありました。これからもオホーツク地域の大切な資源として豊かな森林との共存が図られていきます。In Okhotsk subprefecture, crop farming and dairy farming had been vigorously conducted. Crops such as onions and upland crops like wheat, sugar beets, and Irish potatoes are produced. The production volume of onions in the subprefecture is the largest in the country. The vast Okhotsk subprefecture is divided into Shari, Abashiri, Kitami, and Mudbetsu areas, based on climatic and land conditions. Each area has its own characteristic, farming and produces high-quality crops, which are distributed all over the country. Behind the development of the subprefecture as Japan's breadbasket is a story of farmers who faced great hardship and struggle.
In the 1800s, Central Road was constructed by prisoners from Avashiri prison. After that, from around 1897, approximately 6,000 people who were former soldiers and their families settled in Kitami and Yubetsu areas. Their mission was to both guard and develop those areas. Later on, many private immigrants settled there as well. Naohiro Sakamoto established a limited partnership company called Hokosha and engaged in the development of the sub-prefecture. He played an important role in its development. During the First World War, amongst all the crops grown, the planted area of beans and Irish potatoes was greatly increased. Improved transportation system due to the opening of railway line also contributed to the expansion of the agricultural production of the sub-prefecture. In 1896, production of mint started. At its peak, the Kitami area produced 70% of the world's mint. The local economy was supported by this internationally renowned product. On the other hand, farmers were still struggling to coexist with the harsh nature, just as they did at the start of the development. They wished to continue farming stably, so despite the severe nature, they continued their efforts. One of their efforts was to make the area a well-known production center. The Okhotsk sub-prefecture, especially the Kitami area, has developed into the largest onion production area of Japan. In 1917, several farmers started cultivating onions. However, the cultivation turned out to be a continuous struggle. At first, their onions were sold at a very cheap price, and when the production finally started going smoothly, after a series of struggles, war broke out. This caused a decrease in production. Somehow, the farmers were able to survive war years. However, what was waiting for them after the war was devastating damage caused by onion flies. Total production area shrunk from 100 hectares to as little as 20 hectares. Mr. Kato, chairman of the Kitamirai Onion Promotion Association, looked at the situation at that time. Look back like this. 当時の振興会設立しまして、なかなか品質面において、安定したものが作るのが大変難しく、一つに我々防除という言葉を使ってますけど、早く言えば農薬散布なんですけど、その技術がまだ確立されてなく、大変害虫に侵されたりとか不配給が多かったり、農薬の散布がきちっと確立されるまでは大変不安定な状態が続いてまいりました。が続いた時代でした。This problem must be solved by all means. Farmers and researchers worked hand in hand, and the long-awaited measures against onion flies was realized in 1959. In addition to that, farmers themselves established a transplant cultivation method by trial and error. Following these measures, onion cultivated acreage continued to increase. Onion farmers in each municipality founded the Onion Promotion Association. Moreover, in 1965, young farmers of the Kitami Onion Promotion Association decided to integrate collection and marketing of onions in order to stabilize their selling prices. Coincidentally, the Tokyo Olympic Games were held in 1964, and the demand for onions continued to rise due to them being an essential ingredient of Western dishes. 当時玉ねぎ生産者は玉ねぎ振興会というのを立ち上げた中で、各生産者個人個人が、業者に直接販売した結果にありました。その中で、玉ねぎの単価の市場相場のですね、乱高下といいますか、
高く売れる反面やはり大損もする。それでは生産者が安定的に、生産することができない、そういう中で、当時の北道玉ねぎ振興会青年部が、1965年ですねに、一元集荷また共同販売という、農家所得の安定また安定的な生産をするための取り組みを目指すようになりました。However, in 1979, the onion yield throughout Hokkaido was overabundant. In order to avoid a price crash, emergency control of demand and supply was carried out for the first time. Then in 2002, due to oversupply, onion prices dropped to the extent that farmers were unable to continue producing them. To regulate demand and supply, they had to dispose of onions in the production area twice a year. 実際私も産地廃棄2度ほど経験しております。でその中でやはり単価を維持するためのやむを得ない施策として、その当時はやらざるを得ない産地廃棄でありましたけど、生産者サイドからすればやはり1年手塩にかけた作った作物を潰さなければならない、捨てなければならないというやっぱり苦渋の決断をした中で、産地廃棄は、消費者目線からしても理想な形ではない、今後こういうことがないような施策を取りながら進めていかなければならない、そのように思っております。We will never repeat this agony ever. Based on this determination, the Kitamarai Onion Promotion Association, which was established by merging a few onion promotion associations in the Kitami area, has been continuously trying to regulate demand and supply to realize stable prices, to standardize high quality, to promote sales, and so on, in order to establish a local brand. As a result of these efforts, both quality and the demand-supply balance have been stabilized, and dumping of onions has never been repeated. 現在も玉ねぎ振興会としましては、選ばれる産地、求められる産地で、あるためにまたそれを目指しておりますし、そのために新しい品種の研究、さらには国内最大級の玉ねぎ収出荷施設、また食の安全のニーズに対する取り組みなどをしているところでございます。今では日本の食卓の約3分の1が北見産の玉ねぎということで、日本の食料安定供給に向けて北見地域が大きな役割を果たしていると思っております。我々振興会としましては、今後も先ほども申しました通り、高い品質を目指しておりますし、消費者に対してさらなるいいものを提供していきたい、そういう思いもございますし、生産者目線では、さらに安定したOnion producers have overcome many challenges, such as coexisting with harsh nature and repeated dumping of their produce. However, they never gave up trying. Their challenging spirit keeps on living in their successors and contributes to the development of the area's agriculture. People living in the vast land of Okhotsk have been using trial and error in order to survive by coexisting with the harsh nature from the beginning of the development till today. Their challenging spirit from the development stage till now keeps on contributing to the development of the sub-prefecture.